Ebusiafo me mamu nyina akwaba. Your friend me Josey. Me channel yi beauty channel. Me ready kindly and I will me a me ma akwaba eba me YouTube channel. Me YouTube channel we no. Me can be bia me sua about beauty, ho asem, makeup. Inti no se ade a wani gye ho. Na opese osua bibi. Me ankasa no me gusu a me sua. Inti no dia me sua ne dia me koso esua nyina me ne mo ebeche e wo me channel yi so. We MBJ Beauty. Na MBJ Beauty no. Na se kire ne makeup by Josey. E na me di beauty so ayeden aka ho. Wani gye beauty obi wo ho a enye so osua bibi per se onim. Oh, but opema asem keke nti no wabasa oba behwe na wa support me channel me da mu nyina ase mo a mo share me videos mo comment mo like me da mu nyina ase enye mo a say ye wo 110 subscribers. Wow, I started channel we no na me nimpo se me do this level, but and now more support so I can't say with you. Hey. And now mon piebo, the infant side, now mon piebo, and do when the time a chintino. They say, Yapa 100 subscribers home. In fact, me who ye manage ya pa intino medamasi. Medamasi pa mon cost one time a cheap. Intinabusia for yen shasi. Na answer na me shasi say. When you makeup na uyo bia otaye makeup pa even on tanye makeup krana so far as the makeup eye wanim no e was say o bo wankasa o skin no eye wanim no e ho ban o hweso yie enti no my skincare video me link e wo me description box ni eboa so you be a uni skincare routine aye ade a wo ye no de bia wo de ye den take care of your skin me pamocho me di twi ni brofo no be frafra nye sade a na emfi ha nko ti me pamocho why me de be frafra na ne ya no wa no wa ye start nti no they say me ba be brush your friend is fully brush me de be brush me brows no na trimming me brows no fine. Your person say say trimming brows are no more than 2 videos me talking about how to trim the brow. Even my recent video and me here will be so ba me ankasa me so me dia me trimming grooming me brow e wo hono mo nti me srem betumi so akohwe no so nti no ma trimming me brows see the pencil we brown pencil na me ba be use me de me brown pencil we ebe fill me brown in me fill me brown in see I may use color box CB18 me the flat side no and na eba be pick concealer see no me the concealer no eba be define me brown. See mostly so me the concealer define brown now. Sometimes no me use lighter concealer for brown ase. Now me the me shade of concealer I top no and I say me the foundation on the bare top no. You see I me the me the this side of the brush ebe blend it. Brush ne very precise so eboa ma wunya precision na wunya ne pepepe sisi a me de primer ebe mani primer bibi ti say base ebo o skin ho ban efi makeup na o de be wanim no na me wo oily skin inti no me use primer sa ma a controlling oil and I say a checky oils na wo manim no inti me the brush
ebe apply primer ewo m'anim nyinaa. Me ba be use me foundation. Me di kan de brush foundation no eye m'anim. And some me the beauty blender no I blend it. Where me everyday makeup. Yeah, everyday makeup. Me nye bibia bebre bia. So busuan for aha no me de foundation na bi. Embeye me brown top. Na ma blend it. Nti me we a de aka o beauty blender ni no. Ame de afa me ni ho ni na eyi any darkness ana tuntum bia aye wo me nim. Me we a me de concealer enyi ni ye e break akra che me skin no. E free bibi highlight me de be highlight it. Me under eye no my body me mama so any me hwene so say na me de kakra so afa me ni ha me de me color box CB15 Pro we e be blend it concealer na ma apply no. Afi de me blend it me eye no. Afi me ba be use sa me eyeshadow palette we a Revolution Reloaded Neutrals 3. Efa sa nude shade we. Me de be me nini na. This side of brush way I may pick it. Tell me use a small brush way ni say me pese me pack powder no baby me highlight say me de lighter concealer no fa manim no. You see eno na my eno eso kakra na ma fa me Patricia Bright palette where you are gold a palette we a nice shade complement my skin tone ye nti me de no beye me ha na ma contour baby ama highlight no awe contour not to say number 3 Sanya contour. It is no semi contour we say. Na me share na me powder na me de highlight no.
eya ye bebre me de dia ka o brush ni no se ma ye ni ewie sei no na me de clean me under eye area se me warm no kakra bi no me blend no kakra me warm no bi so that edum no kakra because highlighter na ye baby we me everyday looking to no me everyday look kra na nye de bia na me highlighting and contouring me we me foundation na ndi me we hand you know we say for me hunya me chere no say endum no fine detail brush my for the same contour no na ye I no home brown this no na me de aye me nose no side me ye nyana na me blend it me ye nyina na me blend it you know contour no emma wanim no ye ketwa na highlighting no so ye de ebie wanim no nti se o pese o ma ohwene no looky ketwa how the contour no I de afaso nti afa ebusuan for mefa blush way na my rosy cheeks nti se si a me ba be eyeliner me use color box magic eyeliner pen afa de me de mascara ba be me eyelashes afa de me the brown pencil even lining my lips afa me be come no lipstick see me the red matte lipstick okoi and e ba be come on lipstick we no a dry matte into me fa lip gloss bia emfa so pesa matte look no into no me ba be apply highlighter me de highlighter we be me ha setting spray Mami di bin so aye me ha ma no ha say my friend Cupid's bow no me nim ni twi din o nti e ma no ha say
Afei de mefa me color box where CB13 a detailed brush na highlighter na me fine na and the I am me ni ha say a fair inner tear ducts when ni ha say and also man na tree din for here din. Inti abusuafo mo check me look ne saying mo comment comment section below no na share wadwin me makeup here my say wow sha it's insane so what back video na bedum pempen so we so a ma me thumbs up na comment red lipstick comment section so what share video abedu sam pempen so ya ena so when you je ho so a na wa me thumbs up afei so won subscribe to my channel ya who change die be enyo ba bebre kwan so eba nti no me sremo mo subscribe na mo support mo nua ba na yenyi mbom as ebusia say nti na me frem Josey farm enti no ansa na mehu mo me next video mbom ho ban na ade bia wo yenso mempa ba na emrepem no onyankopon ebe shirawo meja mo ha until I see you in my next video. Stay safe guys and never give up. I love you all. Me domo nina.